Inside Story Uganda, real source of political updates. Sunday bwe bagala amasomero ne seminari ziggalawo kakati bwe relocating our children to stable countries 25 bana baina kwanga bazze waka abandi badde wakanga mwenda December eyagula emmere nga ya myezi 3 emmere yagigula mu stock kubanga fluctuation prices esigadde. Where do you find a country that operates in uncertainty? Etayina ko fixed position. Somebody or an organization, a country is fighting himself. Echa Michael wachiwulidde Michael yatugambye ono acting bank of governor anti tulikati mu trillion 8 ebbanja lya Uganda lili mu trillion 8 okubanja si kye kikulu okubanja naye okwemuki nti bunde ya alise trillion nyingi uhuru naye development wezili ekyo okubiri banadde banange kamba bolere toyinza kubeera na mukazi nga wamusanye nengera ddala ettalaka oli musajja musiraamu naye nga mukazi wa wamusanye nengera ddala ettalaka noga nti omubaka wa parliament bamuwadde pension kwe gayonoone buli kimu tujja batta nedda ayonoone buli kimu n'ekyo nekyo ne musirika omubaka wa parliament baagala bayise etteeka ery'okulonda president mu parliament yabaganyize mu nsasula ewa front guaranteed kasa mu nsasula kino nga kiyita oba basibe mu byofuzi batugamba nti ensi okubeeramu obwannakyemalira abagezi bamala kuggwawo katonda lwalizikiriza ensi bannaddiini bajja kumala batwala muli buviyo babasibe but this is our country ate nze sirwana nti siina I've already relocated my children to Kenya sinza kubeera na system yawanitali basomye ekikati biri mugumu loko tabangula abaana nga baleta yebibuuzo ebitali egondi ebyangu nga buli somero lisi na buli somero we have killed your standards miyingo tujja kusiba gye bujja wona ajja kusiba ono miyingo is an expert me I don't blame the first lady. Miyingo is quiet. Miyingo is an expert in education. Ba expert bakoze eki tubuze kibuzo ba expert mu Kampala mukoze eki mu education mukoze eki mu finance mukoze eki tubuze ekibuzo ekyo why didn't you call the council kubase bali knowledge bukuheresha ate muwozo omugano oti ali knowledge buku defense akubulidde ntwe mu 26 tugisobola negotiate singa amawanga gonna agaba walabu gakwata amaje nekakube spiro South Sudan yali badeliberate singa Nyerere yateka abatanzania wana Museveni yali kutepa but when Nyerere realized the Museveni ina cause internal problems Nyerere withdrew his army era bagenda ne ceremonious bali nyanga bundi abatwale Mwanza. There was no function to organize the send off of Tanzanian troops. What Nyerere did, he remained the skeleton staff to train Ugandan army, British advanced training team, Tanzania advanced training team, and the Australian commandos. Mwana chabagamba mtu wange withdraw nti mwe M23 are they Congolese? Do they have a cause? Abanywa Johnny kale katusome katusome kitabo kyomukukunavu Joseph Tamale Mirundi Kampala for better or for money. Who benefits ani afunamu mu kintu kino katuwulire omukukunavu bwayogera tuli ku Kampala gye tulaze. While examining this issue, it is pertinent that we delve a little into the past. In 1983, top security officials of the ruling UPC government and senior army officers convened a special meeting to review progress of the war in the Luwero Triangle. Top one agenda was to analyze all theories explaining why and how NRA guerrillas under Yoweri Kaguta Museveni were gaining ground and threatening the survival of government. The National Army, UNLA, was suffering heavy casualties at the battlefield, and this was adversely affecting their morale. A number of them became reluctant to venture forward to the front line.
Besides, the high death rate was causing ethnic tensions. Soldiers from Acholi sub-region complained of being sacrificed as they died in more numbers at the expense of their Langi counterparts who enjoyed the comfort of Republic House, today's Bulange. Among theories tabled was one suggesting that the general poor strategic responses to the conflict would within a short time help NRA transform into a conventional army capable of occupying and defending territories. This is, they observed, would lead to a balkanization of the country. The North-South Korea scenario. The fears discussed in the 1983 meeting were later re-echoed by General Tito Okello Lutwa in 1985. After the failed Nairobi peace talks, he had time off to brief elders in Kampala International Conference Center. He explained that he had refused to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea. The rebels' political wing, NRM, had established an interim government headed by Haji Moses Chigongo at Masaka to govern over the liberated areas. Number 1. Therefore, the special meeting of the 1983 had rightly foreseen a scenario that nearly came to pass, but in what they thought would be a better strategic response to stop it, it resolved to implement the methods. Number 2, deployment of more Langi officers and men at the front line as senior Langi soldiers, Lieutenant Colonel Agole and Army Chief of Staff Brigadier Smith upon Achak would undertake more proactive than reactive roles. Number 3, denying the rebels access to recruitment grounds by closing down all Banyarwanda refugee camps in the country. And number 4, they resolved deport all Banyarwanda refugees back to Rwanda. Now, let's talk about the decongest Kampala city. All the 4 strategies were to take immediate effect. UPC leaders in Western Uganda instantly embarked on expelling Banyarwanda from the region. The exercise was implemented with a shock and approach, and as an earthquake tremor, everyone felt it. At its peak, inevitably, the politics of conflicting interests reared its nose. The wife of the then Speaker of Parliament, Mr. Francis Batangira, became a victim. Butagira became a victim. Responding to the development, President Milton Obote, while addressing a press conference in Kampala, said, having kept those Banyarwanda refugees for 50 years, it's not a crime to politely ask them to return home. This is how a supposedly well-thought-out strategy against NRA backfired. Instead of denying the rebel movement more recruits, more voluntarily joined it. To limit the consequences, Oite Ojok hurriedly convened a meeting for all Kampala hawkers. Beside army roles, Ojok was also the managing director of Coffee Marketing Board, the quasi treasury for the UPC government. He thus enjoyed an unfettered access to all funds required of any project in his and government's interest. He badly needed to enhance his image before the masses and perhaps distance himself from some of the Obote anti-people policies. Using the coffee board assets, he undertook a philanthropist role, donating interest-free loans to hawkers to organize and formalize their business. He also took charge of the popular Coffee Football Club. In addition, tetusome ku current situation. Nti Oyito Ojok being a military man, bagamba nti Museveni again is a ground within a very short time. Aja kubata alisoko protecting a territory. They actually started resisting, fighting. But again, I'm actually never. He came back. Bakala kujama je kumi mu parliament. Abacholi mu parliament bagamba nti otalo lugumutese. Ndajoko abagamba nti if it is passed as it is, kandi bagamba mugoba Abanyarwanda baddeyo waabo. Kibakole mwankole. Ayaya. Ne sabiti bamufula Munyarwanda. Ne muka Francis Butajire yali speaker. Isanga mu kampi y'Abanyarwanda. Naye nga alese ekintu ekyo bamuyitanga Lubeyi hayo.
tubeeyo yaje waffe era akayokubbe bantu be ne babattirayo naga nti abanyarwanda mbagobe obutinakkiriza. What happened? The Kigali government instituted a committee of the Kinyarwanda provincial test at Kajitumba nga bamala kwogeza Kinyarwanda. Having been kept away from Rwanda, bonna baagwa. 300 people basigala mu Sofia town kali awo okulira ne Kajitumba. Bafiira mu kampu. Abaana abavuuka baakolaki? Bayingira NRA. Agamba why? What do you want? These younger people, you have grabbed their motorcycles on which they were feeding their families. Banaraba. These are younger people. You teach them Hajit. Utoda ni mujit. Abana ni bericha boda zabo. Ate mwana ngo busirwa bakugamba. Nzimbala bakuyuma byange. Bakugamba mbumuhozi yaleta mu boda ze. Kakati okumanya muli bajinga. If I got a boda from muhozi and you grab it, mbona na muhozi obanedda. What you can gain is that you are humiliating muhozi. Ndi katuzibajeko. You are making him popular. He has given me a boda. Ate gwo jinzi jako. Tisokana omuntu wegwe ne banne bwe babeera bagikujjeko. Kubanga nti bakisakabo kyemba sekere kiri bwe why am hard on them. Nti bakozesa musisi. Nakugambye nabaganti I was here Museveni rangami. Why are you attacking musisi? Ne mubulira. Timusaku malawu. But why don't you become an advisor on Kampala? Nemuga musisi tawabulwa. Sijja kugenda yo musisi tawabulwa. Kisaka ya wabulwa. Newe yagwa. Anti bana ababikola tibalabwa. I was watching an interesting meeting at katikati executive ya NRM ngetudde without Museveni. To endorse, you are wasting time. Balamu bone bwe bakugamba ti ono ye mukazi gwe tusazeewo omuwa Sempetanga gwe tomwagala omuwasa Lwampaka. Your resolutions are useless. But bano be floating abantu ko bagamba semwogere candidate wa Buganda. Kabaka ulishiko na rusaza sendai. Baka mugezi. Museveni would stop immediately these things. They are irrelevant. Why? Ono gomola woza anti agenda kwesimba utanaita ko mupate yamu. Kigonga kima kimuzukulu. That's why Saleh has kept quiet. He's reserved an appropriate time of negotiations. I have two candidates. When Museveni remains, nasigala mu bwavu bwange. Kubanga sente ziyampa mukodomi we yazitwala. Nata munyeka. Naye abakuba muhozi be bankuba. Ekitegeza ninako relief. Nabagaye ndi mu mukamba buli ebintu bibiri kyova tuwakanya kyenyi. Siri musiru. Highly intelligent man. Nenda balabye ku katikati. Nenda ba professor ngabagamba. I like that professor ne kuchino ya good. Professor yabagambi don't mind about professor kintu akyakirimu. Yagambi. Nti don't mind about muhozi. Whoever has money in this country will win the ground. Yovola bande parliament said. Bajja kubadusa ne bizimbe. Mumuloza abantu bite bali ka bizimbe wana. I tell you worse than the Nubians. These people are worse than the Nubians. Singa nali mu UPC oba ku mulembe kwa Amini singa ndi mukaganyo. This artist no zaba yintu. Nzambala ko umanyi omukazi nga yakala bawe awe muke. Wajja wabagenya yambala gomesi ya bituli. Nzambala nazikuba ni mutansa sula. Obutabati bwansa sula. Na butu ali omukazi uli ali ku gundi. Ku NRM secretary. Na bwagala nnyo. Nasoka mpayo milioni 2. Onwada yo ne yegalira. Ana amutumi oyayina kuba mwavu. Abantu munaja kunazo koma ngatuva wano abantu bano bogamba abatalabika kubajjako musango gw'omwaza abantu bano abali emabiga abakola ebikola mu kukuna vukati betu batutunulira what can we do to them tubakolere ki 63 of your surgeons they are under indictment by ICC kati muhozi mu mutakule ebibyo nabijja kuvaayo bani bebazifuna n'omusango gw'okusokola enda z'abantu baba jako milioni $5 kati baba saba 3 bagubajjeko baba fining omukana yabagamba okuva mu akote ko program za Mirundi sijja kubawa sente batagala nze mbalaba buli lunaku ku byuma byange I've told you I saw the professor telling them ngabana analyzing era banjogeddeko nnyo what can we do to this man banjogeddeko
professor nabaga who has money will win the case tumugenda wala aina sent kamukati nembala bakamukati I wished you no kamukati executive yenali mwaba wa sente mumanyi you are wasting time if Muhozi and his father have failed to agree kubana baganti Muhozi yafunamu boganti Muhozi arwana nikitawe bakugamba babesi bakugafetu wamula bali mutani wata amulabidde la Kaweddemu Muhozi afuna popularity 2 mumujje mumaje mumubenya bonyeza leke me bwe bakujoga yino bino baba kujira wodala omunya bonyeze mu state house myaka 10 mungo bi mukifo mutade mu muntu ne sente muzongezeza muntu kusodoko musude kujirikiti ngembwa ngezo kole byanga nayo banumbiye kuba uyu no kumufukamirira uyu no koma oba kujoge ufukire dale ikidoli bwe bakitambuza wane bakisobola I refuse. I've been resisting for 10 years. The longest resistance. Kati naye muntu gaseeko. Kati njagala nkubuuza. Nabagambe nti change togizanyisanga. Abasibe bali amaji 3. Amaji 6. N'amenvu 6. Ekyemisana nga tebali ekyaggulu. Ne wajjawo pulizo ne wadde ni omulala. Nabagambe nti mumanyi nsobola obbawo ekyemisana n'ekigulu ntosobola. Naddira amaji 3 n'agabawo ekyemisana. N'emiro gy'amenvu 3 n'ekyeggulu baakuba mu ngalo. Pulizo ne kakana bakama bene bamubuuza lwaki pulizo ne gojikakanyiza. The man, these prisoners could not understand. Ono nti adidde majiga byomulya byennyini byayawuddemu change. What if a woman is married to a drunkard man ng'akomawo n'amukuba akoga? But if he is married to a drunkard man afuka mu ntebe kale kazaanike naye nga tamukuba agejja. The difference nango ono bwana John kubanye Museveni yampima dda ye yampima nanga ndi jirikiti type nankanyuka ku jirikiti 1.7 ngeri abafuna million ya 3 nenkuba enkufira zange tebazisasula nenkuba t-shirt zange tebazisasula nenkuba butabu bwange kuba wali woza nti ajja kutolinjoga ko kunsimuka buli ne muggulu pologulamu zange bwe bazijjawo tuve wano saga nafuna ku relief munnange kyobola eno tujita nsegumire lero mukukunavu ajidde mu nsegumire esiyaguma omuzira agumire kejibale abatuuza bufofofo nemwe kambabulire sembya yecho tuve wano. There is nowhere a nun in the Catholic Church can agitate to become a bishop or a priest. Era mwekereze abakyogera bulungi tusabire bannaddiini n'abasosodoti bo abakwawulirwa mumupe ekigambo omwawule bano bannaddiini omukatoliki faza si munnaddiini mukozi tusabire bannaddiini babulaza n'abasisa bannaddiini n'abasosodoti bo abakwawulirwa abawule naye bafaala era nze nasomera musomero abakulisaayo nga tugamba nti n'ekkanisa entukuvu enkatulika kyakyuka bukyusi nti n'ekkanisa entukuvu ey'ensi yonna ekichenje kakati nkugamba if a nun agitates in the Catholic Church become a bishop is mad. How can somebody think that in the tradition Africa or everywhere a moko can succeed his father-in-law when the man nebo abatayina baana asisa abazukulu ere mali damu chikala omusisa tayinza kumanya bwa bishop kuba singa abadde muwala zifana zitia bamulya buli nditulinyenye tugende wa papa okoze nnyo mama Teresa tulinyenye tugende papa kuwo obwa bishop wasted sente za mwezo katikati mwagabye sente ngamba laba katikati all of these resolutions basete bebe nalio basete ebuli emyaka ena ne bayindo singa basete ba mu district ne bayindo singa but anybody has an alternative. You are making him more popular. In fact, the more remains defiant after popularity. Why? He does not inherit his father's enemies. He's not going to be a tool for his father. So you are helping him. Kakati emosi mutabazi akutumide. President atuma abantu ku police station zonna mu Uganda alabe boda z'abaana eziriyo. It means tuite kyakola. It means abana bete bali. It means multiple effect.
n'amafuta agali petrol station singamu zibuuza agagudde ebbeeyi tegakyanyu kubanga boda bazikudde. Let me tell you. Wava mu parliament. Tumuwaka sente. Let me tell you where is it. Let me tell you the problem you have is not to analyze. Nti bamaze obbagula bategedde. Toyinza kubeera na mukazi ng'oli musajja musiraamu nga omusayiringira ddala ettalaka. I live with you naye ng'olina ettalaka. Then you will have no future. These MPs are going to be used. Netujja batta. Baagala okuyisa omuntu ali unpopular mu parliament tujja battiramu. Bajja bakuba battiremu kubanga parliament is a cause of problem. The army is sucked in and the civilians. I've told you the way I'm looking at things, America is at play. The America multis viruses. Abana ne batasoma. We are taking our children away from Uganda. It does not pay you. Okudi omwana w'omuteka mu ssomero. Avana satellite. So omuntu wava mu parliament nga twagala asigaze ku kitiibwa alabikalabikako. Awo ne kyeyakola. For 10 years. But you have been bitter. You have been bitter. So we cannot allow 400 MPs to leave the house and become as bitter as you. How can this man? What's the question? Where? What? Then let it pakoli. Never was a babagam. But Muchis, if you get Chijao, is it a constitutional amendment that requires freedom? Basentebe bazi districts mu Uganda bagambye nti bo baagala Museveni yaba akomawo kubanga muhosi tebamumanyi talina na kadi ya kibiina kya NRM tebamumanyi mu pate bwe bagambye tebamumanyi mu pate tebamumanyi talina sente z'abantu mwazirya dda palisimani tiziriiyo. They are stupid. Why? Kankubuli, do you think any of my sons can rebel against me? Kale boto bwetuli tukyagera maaso ne big story ne Joseph Tamale Mirundi nga agamba nti tumaliza Mirundi. Do you believe that this young man has rebelled against his father? What that's what I want to do. Actually, yes. Is it possible that Muhozi, who praises Museveni all the time as a good Muchwezi, can he stand against his father? They are playing the game. What's the game plan? Tell me about the game plan. How is it going to be? Kakati yechaliko. Tell me about, I want to understand the game plan now as we wind up. Tell me about the game plan. What is the bagenda kukola chimbulira? What are they going to do? Tosoma butabulero Mirundi obudde bwezi. What is the game plan of Museveni and Muhozi batuzanya kaluwa? Which eri wali ku standby generator ngati Museveni akyalo generator ejireri bwe mwali ku ONC. You see, you don't know. Nze nali mu State House kyanyamba nnyo nenda omujozo ono bwanya ku bantu. Kakati kankubuulira ekigambo ekyo mu Lusoga kizitowa simanyi mu Uganda naye ffe waffe kizitowa kozesa ekigambo ekindi. Batuddeko ne bagamba buba mutwale mu kooti maaso nedda let Museveni prevail over his son-in-law. Ajjawo ekyokulowooza nti ajja kufuga eggwanga lino is the cause of the problem. Kale katumalirize amane birundi talina waayita talina wa ate gamba buli tebalina follow back opposition against Muhozi. Lwaki baatujoga tebalina alayizi buli omu bamujoga buli omu bamufuula mbwa buli omu balowooza wa sente. Lwaki tawagira muganda muno Kyagulanyi naye afugeko nodda ate mu famire yemu eyo mirundi olimba olw'ensonga. Whoever has money, you see,
Muhoozi will be defeated because once Museveni has the man, neta Kuluno, abantu bamuko. Professor, people are tired of Muko. This man has been saying he has a project. You cannot have a project of a country. Professor, prevail over this man. Let him go and buy agenda kule farm Zimbabwe. When abantu bamuchawa namuwaga kubayoza nti amuwaga naye bamuchawa. Toyinza kuba. Do you know Muwanga that this worse than Idi Amin? This government is worse than Idi Amin. Why? Idi Amin never killed people who are supporting him. A man like me. Obama never killed his supporters. But here I am, a man who has supported Museveni for 14 years. Nakanyuka kasasiro, mkono nyumba yo, nibanjoge miaka 14, nyabale batamuwa kantu nakamu. Kakati mukoza je mukolechi. Mujira mune nkofira, muganda akanti akujira mune nkofira. Ye! Tuyina omuzira. Ye! Tuyina omuzira, muyina sente, tuyina. Museveni must know. Ese tabuse. Ese tabuse. Omulenze jidde mu kiseera. The battle is not between Museveni and Muhoozi. The battle is between abajogeddwa. N'obudde akadaga. A former speaker, no more minister, no dear Lumumba, Nabela and so on, Mujoze nya abantu, no dear Musajja Kaseke, no Mugabana, Eraka Katimuaka, Muteka war, governor, no Musaja Muakazaji, Yaja Kuberachi. Reform your Abujozi. The problem in this government is Abujozi, no Busuma. No Mudia no better quotation, the Diana, Akirise, and see. Kampala Galeo, Baba for the Sente. It is a problem of one man. Can you listen to me now? Go it. Now listen to me. Tuwagira Muhoozi. Sirwa kubantu mwagalanyo. Ya yinzo tukubira omuko. Bino byebongamba. Me I support them. I support Museveni okusigalawo. But Museveni okusigalawo atuyambe. Akwateko mukoddomi wono amugulire faamu agende Zimbabwe enseterere omukuya aleese obuzibu mu gavumenti ne batuuka okujoga Muhoozi. Mirundi kati njagala ompulirize bulungi ompeyo eddakiika 2 ezimpuliriza. Bwe nsanga mutabani wo ng'anywa omwenge tuula bulungi tuula osituse kale sembe soka olinde sembera twogera bwe nsanga mutabani wo ng'anywa tuyinza okutakula engumi wano yogera ng'oyogera ko oli omulenzi eyammwenyaabwenya tutakula engumi tomwogerako tujja kutakula engumi mwanga tujja kutakula tujja kutakula engumi mutabani wo bwe musanga ng'anywa omwenge siyinza kuyomba kubanga unywa jjajjawe yagunywa gwagula nnyabo kitegeeza sisuubira naye mama ewakimulite alajja bwe tebatwalayo famire kujoze ya Museveni okuba Muhoozi aleme kujja wakitodda wa Bobi Wine omukozi ajoga ne Muhoozi tudde wa Bobi Wine zenguba muko wakitodda ku muganda obuzibu bwange bwone yangoba mu State House ne Museveni nakkiriza bane Museveni guliride me. Do you know how to write? Museveni guliride me. That's why Museveni cannot utter a word against me. Yanjeebula nnyo kwegamba waliwo ddiiru humiliate him akkirize mutabani wa Yohana Mirundi mutabani wa Yosefu Sembuya abamayiro fe abasajja abagagga abalina property ewaffe fe tumalaga kyogebwa bwe tutyo Museveni nagaana okukola nagaana okunkanyuka kasasiro. So the problem is now ne Muhoozi mumujoze and the wholesale Muhoozi will be very it will be full hard for me not to side with Muhoozi because the group that forced me out of State House, I'm not looking for a job. Muhoozi yafugako we walala wakuwa obugumu nti unafugako wa aluwa n'amatayina monopoli naye omanye ekiri embalalawo enkoni eri mbalala wano enkoni mukonde ono lukakana kati ateeseza nga omukazi oyo mwamutwala ne mumujoga ne muleeta omwana wa mwenyina wamulamuwe mugayasa omuntu agameire yabiteekamu kati yabiwandikamu amazina gano gozi ndigakujjukiza ozinidde Muhoozi
oyimbye tulina obululusi mulina sente tulina abajozi tulina biki tulina omuzira muyina sente tulina omuzira tulina omuzira omuzira ze banange eno ensi Katonda yabajulizi yajiwa tulina bakande etyaba muwanga katulina bakande etyaba buno bonna bufere bende somanyi kiwagedde gundi eggwejje muhozi agambyeko nti agenda kwiza mwenale muhozi ekigonga ze sale nga asirise independence amanya agalina how to you know katusazina wetuli abajogebwa the battle is between abajogeddwa natujoga Museveni adire mukoddomi we amugulire farm Zimbabwe adduke. This is causing trouble. Musanvu toliyimba Mirundi ndi kujjukiza kati yimbirako ddala gwe sanyuka oyimbe muhozi n'abaana bange basanyufu kale omuyina eddaami lyange mu baganda bange naleka muhozi okulabirira abaana bange muhozi mu ddaami lyange mwali mwali naye nga si ono yatujoze nnyo. Museveni's problem is his family. Now, Museveni has failed to solve the problem in his family. Naji tukwasa. Let us solve the problem. Mirundi wa Museveni. Mirundi wa Muhozi is a different malirize Museveni ampadde ki mu myaka 10 yakkiriza nti omuko yanjoga nanganyuka kasasi osanga ono anampayo kampadde ate buli omunaalaga Muhozi azerebo nga against his father yafunamu why tagenda kutransferinga bukyayi bwa Museveni tagenda kutransfer omukuba bajoza abantu amate ennyama yonna abanyankole obusungu obuli mu ankole obusungu obuli mu ankole njaba kubira obutambi bwa abanyankole oba mujijjako Museveni afeereza okubiga problem